request all of you to stand for the invocation. Lightning the Kutvalakism. I request everyone to stand for prayer song. I request dignitaries to stand for the prayer song. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलानंच सव्वेसी पढ़मम हवै मंगलम நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்து எழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் திகழ்ந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I request everyone to take your seats, please. Now, I request Sri Nemichand Kataria sir, President of SCP JEF, to deliver the opening remarks. Welcome, sir. Please open to session. மதிப்புக்குரிய செயலாளர் லலித்ஜி ஓ ஜெயின் அவர்கள், உப தலைவர் சாந்திலாஜி அவர்கள், முன்னாள் தலைவர் காந்திலாஜி சங்வி அவர்கள், முதல்வர் சுஜாதா
டைரக்டர் நாகஜோதி இன்றைய கல்லூரி மதிப்பு தினம் விழாவுக்கு கலந்து கொண்டு ஜெயின் கல்லூரியில் வந்து மாணவர் மாணவிகளுக்கு வணக்கம். ஜெயின் சமுதாயத்துக்கு பகவான் மகாவீர் என்ன சொல்லுகிறார்? வாழ்கே வாழவிடன். ஒரே வார்த்தை சொல்லுகிறார், வாழ்கே வாழவிடன். இன்றைய தினம் நம்ம கல்லூரியில் பேராசிரியர்கள் ஆல் ஸ்டாஃப் நம்ம கல்லூரியில் நிர்வாக முதலிய உங்களை தவறாக பேச வார்த்தை சொல்லி இருந்தால் நிர்வாக சார்பாக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நம்ம நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி கூட இன்றைய தினம் பொதுமக்களுக்கு வந்து ஜெயின் சமுதாயத்துக்கு சொல்லப்படி மதிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறார். எவ்வரி வருஷமாக அவர் இதே ஜெயின் சமுதாயத்துக்கு மதிப்பு கேட்கக்கூடிய அவர் கூட மதிப்பு கேட்கிறார்கள். இன்றுபடி எல்லோருக்கும் மதிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வந்து அவருக்கு வணக்கம். மிச்சாமி துக்கடம். Thank you so much for your remarks, sir. I know that just by saying sorry, I will not be able to wash away all the pain I gave you. I will not be able to restore the damage I did our relationship. But I ask you your forgiveness with a promise that I will never ever hurt you again. To begin this program, we are pleased to have a Lalit Kumar O. Jain, our Secretary of SCP Jain College, to deliver the welcome address to the gathering. Welcome, sir. Good morning. Respectful President of Sri Chandravu Jain Educational Foundation, Sri Nemichandji Kataria, former President Sri Kantilalji H. Sangvi, our Foundation Vice President Sri Shantilali S. Jain, and Management Member and our Director Sri Nagjoti, Principal in charge Dr. N. Sujata, heads of the department and faculty members of our college and other colleges, competitors from different colleges for elocution competition, and my dear students, I extend a warm welcome to all of you. Today we celebrate the Forgiveness Day in befitting manner. The competition will be held among the students of our own college on the greatness of the forgiveness in 3 languages, and cash prize is to be given on the stage. The Inter-Collegiate competition among the students of all the Jain colleges on the greatness of the forgiveness from 2016 onwards. Competition will be held on the greatness of the forgiveness in 3 languages, and cash prize used to be given on the stage. Winners will be receiving a fat prizes of rupees 10,000, second prize will be a 5,000, and 2,500 as a first, second and third prize. This will be continue each year. Forgiveness is a universal phenomenon followed throughout the ages. We can proudly say that forgiveness emanated from India and too from the Jainism. Jainism, being the oldest religion, is propagated and promoted Forgiveness Day. Words in the deeds. Madam Swachi commented that the heart always has the pardoning power. That means everybody's heart is having a mixed feeling, but forgiveness should come out other than taking revenge. Rather than brutal revenge, a gentle forgiveness, most superior form of the revenge. We could say committing mistake is a human nature. Nobody is expert from it, but seeking the forgiveness for the mistakes done require great wisdom and sagacity. To forgive others for their mistake is most divinity, which is required from every human being. I wish you all the great day and good luck to all the participants for the elocution competition. Knowingly, unknowingly, if I have hurt anybody, please forgive me. Thank you. Jai Hind. Vanakkam. Thank you so much for your address, sir. I forgive you because you are my friend. And even though what you did was wrong, I'll believe you when you said you did it in good faith.
Gratefulness from me to my most outstanding principal, ma'am, Dr. N. Sujata, for your effort with which he actually made us to very disciplined as well as so very punctual in our lives. Now I request her to present the presidential principal address to the gathering. Welcome, ma'am. Warm welcome to this August gathering. It's my immense pleasure to welcome all of you for the Forgiveness Day 2022 of the esteemed institution Sri Chandra Prabhu Jain College, Minjur. I am very much delighted and happy to welcome once again our past President and Secretary Gandhilal ji and our Foundation Vice President Shantilal ji, the chief guest of today's function, the pillars of the college. We are very much happy to welcome you, sir, on this great occasion. I extend my welcome to our President Nemichan ji, our Secretary Lalit Kumar ji, and our Director Nagajodi sir in this great occasion. Sri Chandra Prabhu Jain College every year is conducting a Forgiveness Day celebration to inculcate the ethics of life. You are the youngsters of the future of the world. So you must have disciplined life as well as you must follow some norms in the life to inculcate all these. So we have invited the various Jain colleges to participate in the Inter-Collegiate Elocution competition in the different languages, English, Tamil and Hindi. A warm welcome to the other participating colleges for accepting our invitation and given us the skilled and eminent participants to our institution. A warm welcome to the staff members accompanied along with their students in this occasion. So on behalf of our college, we must be very much thankful to the principals of the various institutions, those who are extended their cooperation and the support in this movement. Forgiveness is a weapon of strong and not a weak person. A weak person, even if he has done any mistake, he can only ask to be excused. But a strong person who is capable of taking revenge chooses the weapon of forgiveness, then only it is his greatness. Forgiveness is a choice that we make either to love or hate, to punish or pardon, to heal or hurt. Like our motto, live and let live. Through forgiveness, we should adopt and cultivate our mind to forget and forgive for universal peace and harmony. நாம் வாழ்க்கையில் உயரக்கூடிய ஸ்தானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு சொல்தான், அது நீங்கள் கொடுக்கும் அடுத்தவருக்கு கொடுக்கும் மன்னிப்பு. நீங்கள் மனித நேயத்தை பின்பற்ற வேண்டும். மனித நேயர்களாக வாழ்க்கையில் உயர்ந்து பெரிய தகுதியை அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த வயதில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரே ஒரு சொல் மன்னிப்பு. நீங்கள் அந்த மன்னிப்பு தினத்தை இன்று நாம் கடைபிடித்து கொண்டு இருக்கின்றோம். அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். We hope all the contestants can complete healthy manner, try your level of the best. Shall we, ma'am? I'll get the permission. Without wasting any of time, I would like to ask permission for start the competition. For your information, there are 9 colleges altogether who have participated in this oratorical competition. The colleges are Hakarchand Manmul Jain College in Chennai, Mr. Navalji Mount Jain Engineering College, Chennai, Guru Sri Shanti Vijay Jain College for Women, Mahaveer Kesari Jain College for Women,
Vaniyampadi, Vidya Saha Women's College, Chengalpattu, Dhanraj Bay Jain College, Chennai, Sri Shankarlal Sundarbai Sashun Jain College for Women, Ratan Kanwal Bhavanlal Jain, Kodi Jain College for Women, Red Hills, Ganadipati Tulsis Jain Engineering College, Velu, Sri Chandraprabhu Jain College, Minju. Let me read you to the competition's rules. I request all the competitors and please lend me your ears. Contestants are not allowed to refer to any notes or text during the presentation. The decision of the judges is final. The duration will given for each participant is 3 minutes, and then we'll ring up and we'll give you a warning bell too. I request all the participants get ready according to your lot number wise. We will line up the students, the first language in English, the second Hindi, third in Tamil. Dear students, today we are having a brilliant students who will compete in speech competition and share their views about given the topic, dimensions and the impact of the forgiveness in Jainism, and bring out their aptitude too. Now, I say all the participants are ready to come on the stage and share their views about their given topic. So, who is going to break the ice? The prize winners you know well. For the day of our management will give you the cash award is a first prize and 10,000, second prize is 5,000 rupees and third prize is 2,500. Let us wait for an hour. Who is going to break the ice? Dear students, put your hands together. The first speaker to on the stage, lot number 1. I request you come on the stage. Lot number 1. I request lot number 1 to please come on the stage. Please. A very good morning to one and all present here, respected dignitaries in the dais, and the students and the staff members of this venue college. Immensely proud, myself Yatindran, lot number 1 from A.M. Jain College, Chennai. I would like to start my topic with a beautiful quote by Louis Hay. The act of forgiveness takes place in our own mind. It really had nothing to do with other person. I would like to repeat the quote. The act of forgiveness takes place in our own mind. It really had nothing to do with another person. A very good morning. Forgiveness is one of the main virtues to be cultivated among the young generations of all the students or all the young generation buds, because while forgiving, the supreme forgiveness forms one of the 10th characteristics of Dharma in Jainism. Jains in Jainism, in pratikarma or introspection, they repeatedly seek forgiveness from various creatures, even from ekindriyas, that is single-sensed creatures being like plants and microorganisms. If whatever they have
harmed them, hurted them during their regular or routine activities. Jains repeatedly seek forgiveness but from Samayika or by Iryavayam Sutra, that is Michami Dukkadam. Michami Dukkadam is a Prakrit language phrase. By uttering this phrase, every Jain people, irrespective of the religion and irrespective of any community-based people, they ask forgiveness. And even this sacred day, every member of Jain community, they ask forgiveness irrespective of religion or beg for forgiveness for all their faults and mistakes committed either knowingly or unknowingly. Thus relieve the hanging burden over their heads as they can start a life of a fresh life with more living with peace, with coexistence with others. Indeed, this is not a traditional day, but to attain the path of liberation and salvation. The final goal of every man is according to the teachings of Jainism by Buddha, or Mahavira, sorry. Mahavira said, according to this topic, I would like to quote one incident from Mahavira. Mahavira said, first, we should forgive ourselves. To forgive others is a practical application, is the supreme forgiveness. It is a practical application of supreme forgiveness. It is a path to spiritual purification. Mahavira said, the one whom you hurt or kill is you. The one whom you hurt or kill is you. All souls are equal and similar. All souls are equal and similar and the same nature. Ahimsa Parmo Dharma. The lines are quoted in the logo of this college. It says, anger begets more anger. Anger begets more anger. Forgiveness and love begets more forgiveness and love. This Kshamavani or Paryushan Parv celebrates forgiveness as a way to a life of love, friendship, peace and harmony. And at last, I would like to quote few things. There is no more indignation in this celebrating this forgiveness, as when you forgive people, there is no indignation and there is no perceived differences or offenses or mistakes. At last, it means there is no clamor for punishment, and at the end, it is an end towards the violence. At last, with a few quote, I forgive all things. May I be forgiven by all the living beings. I have friendship with all living beings. I have animosity with no one. At last, by Mahavira, he said, forgiveness is the another name of non-violence, ahimsa, which shows the right path, live and let live by Mahavira. Through ahimsa, we should practice to be forbearance. Thank you. Have a great day ahead. Thank you so much, dear. Next, lot number 2. I request all the students please line up. I am Vidya, second BSc CS. My lot number is 2. Respected jury members and members of management, principal, director, and all my speakers and my lovely friends, a very good morning to all. Before I go with my topic, I would like to share the Lord of Mahaveer quote. Anger begets
more anger, anger begets more anger, and forgiveness and love leads to forgiveness and love leads to more forgiveness and love. My topic for today is dimensions of and impacts of forgiveness in Jainism. Forgiveness is one among those things which is easily said but hardly done. We all have a misconception regarding forgiveness. We tend to think that the forgiveness is for the weak, and when you forgive, you are actually allowing the person to connect more mistakes. Not at all. You are not weak. When you forgive, you are actually strong because you gave up. The sin of vengeance, the sin of revenge, which is the root cause for all the habits and the world was the human history had ever seen in our lives. It's just common to get which by others with words or actions. And when that happens, if you choose to hold on to the anger, the bitterness, then beware. It will not be you who is controlling you. It will be the feeling that will be controlling you. But at the same time, if you forgive a person, it can bring wondrous effects. Let me give an example. Rehabilitation. If you are ready to forgive a person, to forget their mistakes, actions, and provide room for correction of their mistakes, then you are reforming a person by making them realize your mistakes. You can provide them a chance to make amends. When you forgive a person, actually letting go of the ill feelings that you have in your mind. And when you don't these ill feelings or forward on your life, forgive a person not because they deserve your forgiveness, but because you deserve peace, Jonathan Hughes. So, why is forgiveness powerful to understand? The power of forgiveness, we must look at the what happens when you don't forgive a person. When a person comes to you beginning for forgiveness, you might be reluctant, and the ill feelings that you have in your mind might make them an absolute criminal, pacing them to do more crimes. This can also go in another way. The person might feel so guilty and ashamed of himself that he might pushed to the brink of suicide. In both the sides of the cases of the forgiveness, quas life the life for many. I could my speech with beautiful Lord of Mahaveer quote. This persuasion strengthen your feelings of friendliness for all, appreciation for the virtues, and forgiveness for all hurts and hates. Thanks to everyone. The next, lot number 3. A very good morning to the dignitaries and warm greetings to all the gathering. Good morning. My name is Sonia. I am from R.B. Goti Jain College, Red Hills, and I am here to speak on the topic Dimension and Impact of Forgiveness in Jainism. Before indulging into the topic, let us all have a look at Jainism. Can anyone from the gathering please tell me what is Jainism? Okay, we'll proceed. Is it Hinduism? No. Jainism is a separate religion which was established in the 6th BC. Jainism is based on the concept of non-violence, and the followers are called Jains. It has certain similarities with Buddhism and Jainism, but they also have certain specific features of their own. India is a country with diverse culture, traditions, and beliefs, but core of all the religion remains the same. Every Indian follows the concept of reincarnation, thus putting the potential in the basic concept of reincarnation
which begins with karma. Karma is a set of rules and duties that has to be followed by every human being in his or her lifetime. The concept of non-violence or ahimsa finds its way in all the core religion followed by the Indians. An eye for an eye will end up making the world blind. This quote by Mahatma Gandhi also says that the only way out of this is forgiveness. Forgiveness is the base on which the concept non-violence is built. Can anyone please tell how many dharmas are there in Jainism? I know there are a lot of Jain people sitting in the gathering. Can anyone please come forward and tell me how many dharmas are there in Jainism? Okay, 10. Very good. So, Kshama Dharma is the Uttam Dharma, which means forgiveness is the most supreme and the first Dharma out of all 10 concepts of Dharma in Jainism. Forgiving someone or seeking forgiveness for our mistakes requires a lot of courage and determination. In Jainism, both the Digambaras and the Shwetambaras celebrate Kshamavani or the Samatswari, which is said to be the Forgiveness Day in English. They celebrate this day on different occasions, and on this day, everyone meets everyone with folded hands, seeking for forgiveness with folded hands by saying Michami Dukkadam, which means any evil or all the evil that has been done be fruitless. Seeking forgiveness or forgiving someone for their mistakes not only depicts the inner strength but also the inner insightness of one's part. Forgiveness does not only help you be at peace with the world, but most importantly, it helps you be at peace with yourself. With this, I stand in front of you with folded hands, seeking for forgiveness. Michami Dukkadam, if I had hurt any one of your feelings with my words. Sorry and thank you. Thank you for sharing your precious words and ideas, dear. Next, lot number 4. Good morning to one and all present here. All participants are requested, please don't tell your name and which college you are there. Okay? Good morning to everyone present here. Today we are going to see about forgiveness. Forgiveness, to follow ahimsa or non-violence, the most fundamental principle of Jainism, one must learn how to forgive. Forgiveness or Kshama is the intentional or voluntary process by which a victim undergoes a change of attitude or feeling towards an offender of an offense towards themselves or others. Forgiveness is the key to open the door leading towards salvation. Forgiveness is the key to open the door leading to salvation, freedom from being controlled from the past, freedom from the emotional ties to an offender, freedom from the bitterness, freedom to realize your full potential and enjoy your life to the fullness. The above message certainly makes sense. Forgiveness truly is the source of true freedom. Forgiveness or Kshama is termed as the Virasya Abhushanam, a strength but not weakness. To look ahead and lead a peaceful life, we must learn to forgive and move on. On the auspicious day of Kshamavani Parva, the members of the Jain community come together and request their friends and family members to pardon them of any mistakes committed knowingly or unknowingly. Tirthankarar Mahaveer has said, forgiveness is spiritual purification. It is the uplift of soul. Forgiveness reveals high moral. It is a jewel worn only by the nobles.
Tirthankar Mahaveer has also said, the one whom you hurt or kill is you yourself. All souls are equal and alike and have similar nature and qualities. Anger begets more anger, and forgiveness and love leads to more forgiveness and love. I would like to end this speech by saying that forgiveness is a boon for both the one who forgives and the one who is forgiven. Let us forgive and forget. Live and let live. Thank you. Next, lot number 5. Respected jury members, members of management, all the speakers and the young generation of India, a very good morning to all. I am Sushma from BCom General. Before moving on my topic, I have a question. How many of you have said sorry in yourself? Please raise your hands. How many of you have said sorry in yourself? Please raise your hands. Give a clap for yourself. Now, I would like to share a few words about dimensions and impact of forgiveness in Jainism. Dimensions and impact of forgiveness in Jainism. We all know that forgiveness is 11-letter word will. But in Jainism, Lord Mahaveer said that forgiveness is just 4-letter word. That is L-O-V-E. Love. That is love. Forgiveness is very subjective theme, and everyone has their own idea on who should and who should not be forgiven. Forgiveness Day is a day of forgiving and seeking forgiveness for the followers of Jainism. By this, I mean, if you feel guilty about something, you will have to able to accept that you made a mistake. But constantly, you have to carry on and move forward. If you cannot forgive yourself, you will not able to leave the past behind. You will not able to leave the past behind. Our Lord Mahaveer said, if we really want to love, we must learn how to forgive. If we really want to love, we must learn how to forgive. Of course, you have to learn from the mistakes you made and never to repeat them. You will constantly not necessary to be berate yourself over something that is already happened and cannot be changed. In Jainism, forgiveness is the sweetest revenge. Forgiveness is the sweetest revenge. I think that the hardest people to forgive are the ones who are the closest to you. If someone else wrongs you, it is easier to forgive because you don't expect much from that person anyway. Everyone has a different view of what should be forgive and what it means to forgive. What it means to forgive. Obviously, it is easy to say everything can be forgiven, but you never know how you will react in that very situation to find yourself where you have to decide whether or not to forgive someone. It is always not possible to trust someone to the same extent. If even or before if it is. Trust is something to be earned back. Our Lord Mahaveer said, your past may be painful, yet you must forgive, move on. Thank God for it. Thank God for it. Your past has become a learning experience to become a better person. To become a better person. And our Lord Mahaveer said, forgiveness is very useful. No, or you know. And in the end of my speech, I would like to say a beautiful quote. That also Lord Mahaveer quote. Forgiveness does not change the past. Forgiveness does not change the past. It does enlarge the future. It does enlarge the future. Thank God for it. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, dear. The next lot number 6.
Dear students, just you find out your lot number 6. Good noon to everyone. The young generations sitting near me. So first of all, I would like to thank my college to give me the opportunity to speak here about forgiveness. So dimension and impact of forgiveness in Jainism, the topic of today's. So first of all, it's very necessary and essential for the young generation to forgive. I'm seeing day to day there is lack of forgiveness. So I'm seeing day to day there is lack of forgiveness. So in all aspect, forgiveness is the key to success. So in all might, you should forgive each and every person. In Jainism, there is Kshamayachana Divas. So in Kshamayachana Divas, we forgive everyone from wholeheartedly. So just saying forgiveness from inside the man, from outside, and keeping the revenge and in your heart later and saying him and taking him the revenge, it's very bad impact. So so I would like to say just forgive every person. So for an example, I can say in your family you have disrespected someone. So at the time you should say forgiveness. You should ask forgiveness to them, because if you don't ask them forgiveness, later on that will cause a bad impact on you, and the time will pass on, then that forgiveness will not be okay. So impact of forgiveness in Jainism. Jainism has a very powerful and oldest, it is the oldest dharma, and it's have very powerful knowledge. So forgiveness, I'm just saying forgiveness. Do anyone know the exact meaning of forgiveness? Can anyone? Okay, I'll say. So I'll say forgiveness, keeping revenge for someone. So for example, you have fight with a classmate, you are just saying sorry, and later on you take a revenge from them. That's not forgiveness. Wholeheartedly you should forgive them. There is no harm and there is no gain in forgiving someone. That is just you feel free and relaxed after saying forgiveness. That's the whole point of forgiveness. So forgiveness make you a great person. First of all, you should forgive yourself. If you have the courage to forgive yourself, then you have the courage to forgive someone. Forgiveness impact is, first of all, you should forgive yourself. You should gain some activities and make your life healthier. So I know many of them would have fights with their classmates, friends or families. Okay, so many. Thank you everyone. Good day. Thanks for your view. The next lot number 7. Good afternoon to everyone present here. I am representing Sri Shankarlal Sundarbai Shasun Jain College for Women, T. Nagar. Good day to everyone. Forgiveness in general means to apologize or to seek for an apology. As per a study by Dr. Stephen Marmer,
Forgiveness has three types. They are forbearance, exoneration, and release. Firstly is exoneration, which means where one would ask for forgiveness knowing whether the mistake was done knowingly or unknowingly. It is an act where the act of forgiving and forgetting is done selflessly. For example, when we hit a person, we tend to ask for forgiveness whether the mistake was on our part or not. Secondly, it is forbearance, where one would ask for forgiveness but would also point out on the mistakes of the other person. Here, the person will trust, but at the same time also verify the facts obtained by that person. Thirdly is release. Here, the person would not even acknowledge for offending the other person. Here, the person will become ignorant and negligent. In spite of knowing that the mistake was done, yet would prefer not to act against it. In the current era, Jainism follows and preaches the teachings by Lord Mahaveer, who believes and preaches live and let live. Lord Mahaveer believed that forgiveness leads to spiritual purification. Forgiveness is apologizing, but here in Jainism, we celebrate and worship the personality of forgiving and forgetting. It's not just a person worshipping here on the forgiveness day, but worshipping and celebrating the personality of forgiving and forgetting. In Jainism, there are two major categories, Digambas and Shvetambas. Digambas celebrate Paryushan Parva for 10 days, whereas Shvetambas celebrate it for 8 days. This next difference is this, that Digambas celebrate Uttam Shama, the forgiveness day, on the very first day, whereas Shvetambas celebrated on the last 8th day as Samvatsari day, the forgiveness day, and we say Michhami Dukkadam or Khamat Khamna. In these 8 to 10 days, both Digambas and Shvetambas celebrate it and be spiritually connected to their soul instead of being distracted with all the worldly activities. Michhami Dukkadam is a Prakrit word which means Mithya ho dushkritya, meaning let all the evil done by me be fruitless. It is an act of forgiving and forgetting. When one has all the negative emotions like ego, stress, ignorance, negligence, hatredness, we cannot forgive and forget others. We tend to hold on all the grudges, and which leads to various health issues. Researchers have shown that mental health is linked and deeply connected with the act of forgiving and forgetting. I would like to recite an incident from Lord Mahaveer's life. When he was a monk, the most ferocious snake of that time, Chanda Kaushik, he used to harm all the living organism. When Lord Mahaveer was worshipping in the dense forest, Chanda Kaushik tried to harm Lord Mahaveer, but he could not do so, and he realized that it was his anger that made him to harm organism. Since then, he let go of his anger and lived a peaceful life. Lord Mahaveer said that forgiving and forgetting is a path to spiritual purification. I would like to conclude by a quote from Uttaradhyana Sutra, which says, Koha Vijayanam Khantim Janayayi, which means by conquering anger, one can attain forgiveness. Thank you. Thank you so much, dear. Next, lot number 8. Am I audible? Am I audible? May all the blessings, ma'am, I'll take that one, ma'am. Am I audible? Okay.
May all the blessings of Lord Mahaveer be perfected to all of you. Happy and a pleasant morning to all. My name is Mukundan. So this topic is kind of different to other people's. For me, it's different. Dimensions and impact of forgiveness, not only in Jainism, but also from Jainism. This is what I'm going to talk about today. Let's start with dimensions. To make this clear, let me start with a story. When Saint Eknath, bathing in Ganga river, when he stepped back, when he took 5 steps apart, a man who was sitting near him spat on him. And he did it for 50 times. And he, the Eknath, came down and took another bath again. This happens for 50 times. By this way, he bathed for 50 times. And what happened at the end was that person who was spatting on that Eknath apologized for his mistake. Here, we can see that forgiveness can conquer the anger. Not anger conquer forgiveness. Forgiveness conquer the anger. Now let's talk about the impact. You know, I'm not only going to talk about the impact in Jainism. In fact, I'm not going to talk about the impact in Jainism, but from Jainism. One of my aunt, who is a school teacher working as a government employee, has got eaten by a school girl. She was a teacher and her classmate and her class child who ate her, and the school management filed a complaint on that particular girl. But what happened was, that teacher, my aunt, never filed a complaint on that girl. When I had a chance to meet her, I asked her, what is the reason why you didn't complain on her? And she gave me with a smile. She gave me the answer with a smile. I have a daughter in the same age of that girl. And the answer shook me. And I asked her, is this sympathy is really necessary? And she told me, no, sympathy don't, but empathy does. She thought from the place of that girl's mother, and she found out that girl must need education. So this way, she told us that she is a Jain student. She is a student of a Jain college in North India. This is the impact that Jainism created of forgiveness. And now, we all seek for forgiveness, but we don't forgive our friends. How is that even fair? We should forgive our friends, our teachers, our grandparents, because if mom never forgave us, we wouldn't have been here. Every time our parents forgive us. Last but not the least, I would like to conclude my speech with a story. We all have heard of the story when a saint who was rescuing a scorpion who is going to die in the river. The scorpion bit that monk. He kept on rescuing that particular scorpion. When a passerby asked, what is the reason for you? It's still biting you and you're still rescuing it. He told us that just because it is biting me, it doesn't mean I can change my character. Here is not only portraying his character, but is telling the entire humanity that forgiveness is the real love for soul. So we have to forgive every people. Mahaveer says, I would like to conclude with his quote. Mahaveer says, conquer the world with your forgiveness. We should conquer the world with our forgiveness. Thank you for this wonderful opportunity. Next, lot number 9. Respected jury members, all speakers, and the young generation of India, good day. So, before starting my speech, I want to ask you a question. Just think, have you ever forgiven a person even if they haven't asked you sorry? So today, before you leave this hall, I'm sure I will create a spark within you which will make you think that I will forgive. Yes, my topic for today is impact
and the dimension of forgiveness in Jainism. I think not only Jainism, all religions focus on forgiveness, but in Jainism, forgiveness is the spiritual purification. We all living in the world hurt each others by knowing or unknowing. We do, yes, don't we? Yes, because we hurt each others. We hurt each others. We hurt each others. Lord Mahaveer said, live and let live, because all souls are same and similar. We have the same nature and qualities. Jains seek and give and seek forgiveness during the end of Padusha Parva, which the seeker and giver forgives all, including themselves, for all the deeds of their past 1 year. They say, I forgive you and you forgive me for all the deeds of knowing or unknowing acts. The seeker and forgiver says, the seeker and forgiver end all their sadness and starts their new future by saying, the new future by ending all their malices. Forgiveness ends, revenge does not end the unwise, but forgiveness does. Lord Mahaveer have said, anger and leads to more anger. Forgiveness and love leads to more forgiveness and love. I would like to conclude my speech by saying a quote of by saying a quote. Hold your hands, not your grudges. Spread your spirits, not your bitterness. Build bridges, not walls. And I would like to thank all the good-hearted peoples who gave me this stage to create a spark in you. Thank you. Next, lot number 10. Forgiveness. Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. A very good afternoon to everyone here. Today, I'll talk on the topic dimensions and impact of forgiveness in Jainism. When we forgive someone, we indirectly reveal something about our inner nature. But when we don't forgive, we continue to hold on to our bad feelings and inner anger against the person. Forgiveness does not come easily to everybody, but when we continue to forgive someone, it does change us and brings us respect. Ahimsa Parmo Dharma, which means anger begets more anger and forgiveness and love begets more forgiveness and love. Forgiveness does not come by nature. We have to practice it. Lord Mahaveer said, live and let live to one and all. All souls are same and has the same nature. Thank you. Next, we lined up in a Hindi speech. Lot number 1 from Hindi.
Dear students, please maintain silence. We'll start. Next, Hindi, lot number 1. सबको नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं गणाधिपति तुलसी जैन इंजीनियरिंग मैं गणाधिपति तुलसी जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रहा हूँ। मैं आज इधर समापना व्यापकता एवं प्रभाव बारे में बात करने आया हूँ। हम सभी नियमित रूप से ऐसा स्थितियों के सामना कराते हों जो हमें आपत्तिजनक लगती हैं और संकट का कारण बन जाती है। संकट थोड़ी समय के लिए हो सकता है, यहाँ लंबे समय तक भी हो सकता है, पर हर बार अप्रिय घटना याद में ताज़ा हो जाती हैं। हर बार अपनी घटना थोड़ी समय के लिए हो सकता है, इसलिए हम सबको छोड़कर श्रम को परिवार करना है। अत्यधिक क्रोध के कारण से हम सबको पीड़ित होता है, इसीलिए इस मामलों को इस मामलों के छोड़ने के लिए हम क्षमा को एक सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। मानसिक और मनोरोग चिकित्सकों में क्षमा को एक अच्छा विधि से देखती हूँ। Thank you. Next, lot number 2. सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं कोमल गुरुश्री शांति विजयी जैन कॉलेज की विद्यार्थी हूँ। सेकेंड बीएससी होम साइंस क्षेत्र से हूँ और आज मैं यहाँ क्षमापना व्यापकता एवं प्रभाव के बारे में बताने आई हूँ। क्षमावानी पर्व या क्षमा दिवस जैन के द्वारा मनाए जाने वाला एक खास पर्व है। इसे क्षमावानी या क्षमा दिवस भी कहते हैं। क्षमायाचना हमारे मनुष्य की आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग होता है। शांति और समता आत्मा का स्वाभाविक धर्म है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। शत्रु, मित्र, उपकारक और अपकारक के प्रति जो क्षमता भाव रखता है वही साधक और सज्जन व्यक्ति का आभूषण है। इसलिए हमें दूसरों के प्रति अपने मन में क्षमा भाव का सदैव रखना चाहिए। तमाम बुराई के बाद भी हम अपने आप से प्यार करना नहीं छोड़ते, तो फिर दूसरों की कई बात नापसंद होने पर हम उनसे प्यार क्यों नहीं करते। अगर कोई दुर्बल मनुष्य आपका अपमान कर भी थे तो उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ करना वीरों का काम है। जिसके जीवन में क्षमा है वो महानता प्राप्त कर सकता है। क्षमा याचना हमें झुकने की शिक्षा देती है। चाहे हम छोटे हो या बड़ा, क्षमा हमें मांगनी सबसे दिल से मांगनी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने और हमारे अन्य संत महात्मा ने हमें प्रेम और क्षमा का शिक्षा दिया है। अत्यंत यह सत्य है कि दूसरों के प्रति हमारे मन में क्षमा का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान महावीर स्वामी ने हमें आत्मकल्याण के 10 धर्मों के 10 दीपक दिए हैं।
प्रतिवर्ष पर्यूषण के 8 दिन मन में अहंकार को दूर कर झुकने की शिक्षा, दूसरों के मन जीतने की और दूसरों को ठेस ना पहुंचाने की शिक्षा प्रेरणा मिलती है। इसीलिए पर्यूषण पर्व के 8वें दिन हम संवत्सरी बनाते हैं और उसमें सबको खमत खामना भी बोलते हैं। जैसे हम हर दिवाली पर घर की साफ सफाई की जाती है, वैसे ही पर्यूषण मन की सफाई करने का पर्व है। इसीलिए पहले क्षमायाचना हमारे मन से करनी चाहिए। जब तक हमारे मन की कटुता दूर नहीं होगी, तब तक क्षमावानी पर्व मनाने का कोई अर्थ नहीं है। जैन धर्म हमें क्षमा भाव ही सिखाता है। इसलिए हमें सारी कटुता कलेशता को बुलाकर दूसरों से माफ़ी मांगते हुए और दूसरों को माफ़ करते हुए सारे गिले शिकवों को बुलाकर क्षमावानी पर्व मनाना चाहिए। क्षमावानी पर्व मनाना चाहिए। दिल से मांगी गई माफ़ी हमें सज्जनता और सभ्यता के रास्ते पर ले जाती है। खामे में सवे जीवा खामंतु में, मिट्टी में सवे भूविसु वेराम मजनम न के नहीं। ये वाक्य परंपरागत जरूर है, मगर विशेष आशय देता है कि हमें इसके अनुसार हमें क्षमा मांगने से ज़्यादा ज़रूरी क्षमा करना होता है। क्षमा देने से हम अन्य समस्त जीवों को अभयदान देते हैं और उनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। और यह क्षमा भाव मूल मंत्र है। भगवान महावीर स्वामी का यही कहना है कि किसी का दिल दुखाना हो को हम, किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया। करे सेवा जो औरों की वही है जैन कहलाया। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, जैन होने का परिचय देते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। Next, lot number 3. सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र और सभी अतिथियों को मेरा नमन, मेरा नमन, मेरा नमन। मैं आज क्षमा के बारे में अपने विचार आप सबके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। जिनवानी जैसी वाणी नहीं, जिनवानी जैसी वाणी नहीं, दादा जैसे गुरु नहीं, दादा जैसे गुरु नहीं, अरिहंत जैसे देव नहीं, अरिहंत जैसे देव नहीं, नवकार मंत्र जैसा मंत्र नहीं, नवकार मंत्र जैसा मंत्र नहीं, पालितना जैसा तीर्थ नहीं, पालितना जैसा तीर्थ नहीं। तो मैं सभी देवी और देवताओं को नमन करते हुए क्षमा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जीवन सार। इस जन्म को तार कर अगले जन्म को सवार, इस जन्म को तार कर अगले जन्म सवार। यह क्षमा भी क्या अक्षर है। बड़े से बड़े महान से महान व्यक्ति भी इस शब्द के सामने असमर्थ है। बड़े से बड़े महान से महान व्यक्ति भी इस शब्द के सामने असमर्थ है। यह क्षमा का अक्षर ना किसी का तुलना कर सकता है। इसे तोलने का ना साधन है, इसे चलाने का ना यंत्र है। इसे तोलने का साधन ना है, इसे चलाने का यंत्र नहीं, इसे लगाने में खर्चा नहीं। ऐसा महापर्व है क्षमा याचना, ऐसा महापर्व है क्षमा याचना जो जैनों में हर साल मनाया जाता है। तो मैं सभी को दिल से मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहती हूँ। प्रेम से नहीं, प्रेम से नहीं, पेन से, पेन से नहीं, प्रेम से, होठों से नहीं, हृदय से, होठों से नहीं, हृदय से, मन से नहीं, अंतर से, मन से नहीं, अंतर से, दिल से नहीं, स्नेह से, मन वचन काया से मिच्छामी दुक्कड़म, वन वचन काया से मिच्छामी दुक्कड़म। ज़रा सा मुस्कुरा देना पर्यूषण के पहले पहले, ज़रा सा मुस्कुरा देना पर्यूषण के पहले पहले, हर गम को भुला देना पर्यूषण के पहले पहले, हर गम को भुला देना पर्यूषण के पहले पहले। ना जाने हमने कितनों का दिल दुखाया, ना जाने कितनों को बुरा भला कहा है, ना जाने कितनों का दिल दुखाया, ना जाने कितनों का बुरा भला कहा है, पर मन वचन काया से मिच्छामी दुक्कड़म। चाहे बड़े हो या छोटे, सभी को हमेशा हमें
स्नेह दिल से क्षमा करना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है कि क्षमा ही सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। हम आजकल स्वार्थी दुनिया के लोग हैं, तो हमें क्षमा का अर्थ ही नहीं पता। परंतु मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम जैनों की पीढ़ी से हैं और हमारे परमात्मा भगवान श्री महावीर है, तो हमें हमेशा उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। अगर हम गलती करते हैं तो ये मनुष्य की पहचान होती है, अगर हम गलती करते हैं ये मनुष्य की पहचान होती है, परंतु उस गलती का एहसास होना यह वीरों की पहचान है। उस गलती का एहसास होना यह वीरों की पहचान है, और यही दादा गुरुदेव के संस्कार है, और यही दादा गुरुदेव के संस्कार है। तो हमें हमेशा उसी सिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और सभी को माफ़ कर देना चाहिए और सभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि क्षमा ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो हमारे महावीर ने यह भी कहा है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो इसका अर्थ है कि हमें हमेशा सभी से स्नेह से रहना चाहिए और ना कि किसी से कटु शब्द कहना चाहिए। तो मैं बस अंत में यही कहना चाहती हूँ कि हमने धन को हमारे हृदय में रख लिया है, हमने धन को हमारे हृदय में रख लिया है, परंतु हमने धर्म और गुरु को लाइब्रेरियों की पुस्तक में रख दिया है, परंतु हमने धर्म और गुरु को लाइब्रेरियों के पुस्तक में रख गया है। क्योंकि अगर धन चला जाता है तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है, अगर धन चला जाता है तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है, पर धर्म चला जाता है तो हम धर्महीन हो जाते हैं, अगर धर्म चला जाता है तो हम धर्महीन हो जाते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि विघ्न को हराने वाला विघ्नहर्ता कहलाता है, क्षमा को अपनाने वाला क्षमावीर और दानवीर कहलाता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने हाथ जोड़े और से आई एम सॉरी फॉर ऑल माई सारी बुराई, आई एम सॉरी फॉर ऑल माई सारी बुराई। धन्यवाद। नेक्स्ट लॉट नंबर 4। नमस्ते, मेरा नाम कृतिका है, मैं धनराज बे जैन कॉलेज में आई हूँ। मेरा टॉपिक क्षमापना एवं व्यापकता एवं प्रभाव। क्षमा मांगे और क्षमा करें। जिसको साथ तुमने गलत किया है उसके माफ़ी मांग लो, इसी तरह जो माफ़ी मांग के आए हैं उसे माफ़ दो। ऐसे करने के मन के कषाय धुल जाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, मैं सब जीवों से क्षमा होने के माफ़ी मांग हो। जगत के सभी लोगों जगत को सभी लोगों प्रति मेरा मैत्री भाव है, मेरे किसी से वैर नहीं है। सच्चे हृदय से धर्म में मांगता हूँ। क्षमा के बारे में कुछ भी बड़े और छोटे को कैसे से नहीं मांगता, उनसे से गलत दिया उसे माफ़ी मांगकर। धन्यवाद। नेक्स्ट लॉट नंबर 5। सबको मेरा आदर जय जिनेंद्र। मैं पहले एक पंक्ति से शुरू करना चाहूँगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जा घट तन में प्राण। भगवान महावीर कहे कि हमें सबको माफ़ करना चाहिए। कोई भी छोटा बड़ा हो, कैसे भी हो, हमें सबको माफ़ करना चाहिए। उसके अलावा अपन अपने आप को माफ़ करें तो
सॉरी, उससे पहले हमें अपने आप को माफ़ करना चाहिए, उससे अपन महान कहलाते हैं। हमें अपने दोस्तों और मित्रों, अपने माता पिता, उन्हें भी अपना माफ़ करना चाहिए। अगर अपन किसी और को माफ़ ना कर पाए तो हम महान न कहलाएं। थैंक यू। Next, lot number 6. सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कल्पना मिश्रा है। आज का मेरा विषय है क्षमापना, व्यापकता एवं प्रभाव। क्षमापना का अर्थ होता है हम दूसरों को क्षमा करें। व्यापकता का अर्थ होता है इसे अपने जीवन में व्यापक करना, और प्रभाव इन सब से होने वाले प्रभाव को कहा जाता है। प्रसिद्ध कहावत है, गलती करने वाला मनुष्य होता है परंतु क्षमा करने वाला दिव्य होता है। क्षमा की शक्ति को परमेश्वर के समान कहा गया है। मनुष्य की तो प्रवृत्ति ही होती है क्रोधित होना, लोगों के इस बातों पे दुखी हो जाना, लोगों ने उनके साथ जो बुरा किया है, इन सब से हम दूसरों के अवांछित कार्यों को याद रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया, दुख दिया या अथवा हमारे साथ कुछ भी बुरा किया। क्षमा उस व्यक्ति के प्रति हमारी ईर्ष्या, घृणा के भाव को दूर करने की एक क्रिया है, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया। क्षमा एक गुण है, परंतु जिस तरह से लोग इसे समझते हैं वो काफ़ी अलग होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ गलतियां क्षमा योग्य होती है, और कुछ लोग सोचते हैं कुछ गलतियां क्षमा योग्य नहीं होती है। परंतु कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ गलती जो लोग दूसरों को क्षमा कर देते हैं वो बार बार उन्हें गलती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्षमा व्यक्तिपरक होता है। क्षमा के कई प्रकार हो सकते हैं। हम सब मनुष्य हैं, हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई गलतियां करते ही हैं, परंतु हमें दूसरों को क्षमा करना आना चाहिए, ताकि जब हम गलती करें तो हम दूसरों से क्षमा मांग सकें। अगर हम दूसरों को क्षमा करना सीखते हैं तो हम अपने जीवन में आत्म अपराध जैसी स्थितियों में स्वयं को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा हमें हल्का प्रतीत कराने में भी सहायता करती है उस बातों से जो हमारे दिल पे घर कर चुकी होती है। जो लोग अपने जीवन में दूसरों को उनकी गलती पे क्षमा करते हैं वो किसी परमात्मा से कम नहीं। उनके हृदय में वो हमारे देश के ऐसे दीप हैं जो हमारे अंधकार में भी हमें प्रकाशित करते रहते हैं। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम मनुष्य हमेशा गलती करते हैं, परंतु क्षमा मांगना एवं दूसरों को क्षमा करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद। Next, lot number 7. आदरणीय महोदय और छात्रों को शुभ प्राप्त। मेरा नाम सोनिया है। मैं यहाँ पे कुछ समाप्ता, व्यापकता और एवं प्रभाव के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। समापना मैं यहाँ पे समापना, व्यापकता और एवं प्रभाव के बारे में कुछ अपने शब्दों से कुछ कहना चाहती हूँ। क्षमा पर्व एक ऐसा पर्व है जिस दिन छोटे हो या बड़े जो भी गलती करते हैं उन्हें क्षमा कर देना चाहिए।
सजीव निर्जीव सभी प्राणियों, पूरी पृथ्वी एवं खुद से माफ़ी मांगा जाता है अपनी हर गलतियों के लिए जिसे जानबूझकर या अनजाने में किया गया हो। क्षमा पर्व जैन पर्व में मनाया जाने वाला ऐसा त्यौहार है जो समुच्च देशवासियों सुख शांति का संदेश देता है। जैन धर्म में पर्युषण के आत्मा शांति विशेष महत्व के कारण यह पर्व जैन धर्मावली के लिए बहुत महत्व बताया गया है। यह पर्व जहाँ जियो और जीने दो का संदेश देता है, वही जैन भगवान महावीर के मूल्य सिद्धांत अहिंसा परमोदय धर्म और जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से आप सभी को दुख पहुंचा। यह कहना बड़ा आसान का काम है, शायद इसलिए क्षमा वीरों का आभूषण कहा गया है। क्षमा करना कठिन नहीं, उतना क्षमा करना, गलती करना मानव की स्वाभाविकता प्रवृत्ति है। अक्सर कहा जाता है मानव गलतियों का पुतला है, यानी हम मानव, इसीलिए हमसे गलती हो सकती है, मगर हमसे अपनी गलती को परखने और समझने की विवेक बुद्धि होनी चाहिए। कई बार क्षमावाणी जिस तरह से हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार आता है और मुसलमान में रोज़ा रखे जाते हैं, इसी तरह जैन धर्म में पर्योत्तर या दशमलव पर्व आते हैं। तन मन की साफ सफाई का पर्व क्षमावाणी है। क्षमा पर्व का पावन दिन है, भव्य भाव का त्यौहार। विगत वर्ष की सारी भूलें देना हमारी विस्तार। जैन धर्म में पर्व के अंतिम दिन समापना का महानता बताते हैं। संसार के सभी जीवों के साथ यदि किसी प्रकार की हिंसा और विरोध हुई हो तो क्षमा करने टाइम को। हो। धन्यवाद। नेक्स्ट लॉट नंबर 8। आदरणीय महोदय और महोदया और छात्रों, सुप्रभात। मेरा नाम भावना है। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी के सामने समीक्षा एवं व्याख्या एवं प्रभाव के बारे में बोलने जा रही हूँ। क्षमा पर्व धर्म जैन का एक मुख्य त्योहार है। यहाँ यह समूच देशवासियों के प्रति सुख दुख को संदेश देता है। जैन सिद्धांत कहते हैं कि जो लोग जिसके साथ आपने गलत किया है उससे जाके माफ़ी मांग लो, और जो आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं उसे भी माफ़ कर दो। ऐसा करने से मन में कोई धूल नहीं रहेगा। Can I continue still? It's okay now. That's not a problem now. Yeah. जैन सिद्धांत कहते हैं कि महावीर भगवान कहते हैं कि मैंने सब जीवों के प्रति जो भी गलत किया है मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं किसी से भी कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ। मेरी कोई भी मैत्री भाव के प्रति उनके गलत व्यवहार से नहीं है।
जिसने मेरे साथ गलत किया है मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, और मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मुझे भी माफ़ कर दीजिए। क्षमा बड़े लोगों से बोल सकते हैं और छोटे लोगों से भी हम बोल सकते हैं। ये नहीं कि बड़े लोग ही हम लोग क्षमा मांग सकते, छोटे से भी मांग सकते। ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही बड़े हैं तो उनसे क्षमा मांगना, छोटे से भी मांगो। क्यों? कोई गलत भाव नहीं है, क्योंकि अगर हमने कोई गलती की है छोटे के साथ तो हम लोग उससे क्षमा मांग सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही एक दोहा है, जैसे क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, विष्णु को गटी गयो ली भृगु मारी लात। यह दोहा कबीर से है। कबीर कहते हैं कि छोटे लोग मस्ती करते रहेंगे, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करना ही महान है। जैसे भृगु मुनि बैकुंठ जाते हैं और उनका स्वागत विष्णु कर नहीं करते, विष्णु बस आराम से सोते रहते हैं, तो मुनि को गुस्सा आता है। मुनि कहते हैं कि मेरा कोई स्वागत नहीं किया, और विष्णु को लात मार के चले जाते हैं। तो विष्णु उठते हैं और मुनि के पैर पकड़ के पैर दबाते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं आपको चोट तो नहीं लगी? अगर चोट लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिए। वहाँ उस जगह विष्णु का यश तो नहीं घटा बल्कि यश बढ़ा। ऐसे ही कुरान में भी लिखा गया है, क्षमा करना और बीती बातों को भूल जाना और कर देना तो ईश्वर से पुरस्कार मिलता है। धन्यवाद ये अवसर देने के लिए, और अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। Thank you, dear. Next, lot number 9. यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम त्रिशला है और मैं यहाँ आप सबके सामने क्षमापना, याप्ता एवं प्रभाव के ऊपर अपने कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। क्षमापना एक ऐसा अवसर है जहाँ हर कोई अपने किए कर्मों के लिए क्षमा याचना करता है। वो व्यक्ति जो क्षमा कर देता है वह सबसे उच्च माना गया है, क्योंकि यदि किसी ने क्षमा किया है तो उसने अपने प्रति किए गए हर एक कार्य से जुड़े हर एक दर्द को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोचा है। यदि व्यक्ति किसी को क्षमा ना करे तो वह अपने पैरों में स्वयं बेड़ियाँ बांध लेता है और अपने दर्द के साथ जीता रहता है। वह हर पल ये सोचता रहता है कि मैं उस व्यक्ति को अपने दर्द का एहसास कैसे दिलाऊं। यदि हमने किसी को क्षमा कर दिया तो हमने अपने दर्द का एहसास भी दिला दिया उनको, और हमने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करें हमें नीचे गिराने की, हम उनको क्षमा करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सदियों से चलता आ रहा है और अपने अनेक प्रभु हैं। अपने 24 तीर्थंकरों में से अपने जो आखिरी भगवान है, भगवान महावीर ने भी यही कहा है, जियो और जीने दो। जियो का अर्थ यह है कि अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला कार्य हमें करना चाहिए वो है क्षमा याचना। किसी और से क्षमा मांगने से पहले हमें खुद को क्षमा करना चाहिए। यह समझे कि हमसे द्वारा किसी को हमने पीड़ा पहुंचाई है तो उनसे क्षमा याचना करने से पहले हमें खुद को यह समझाना होगा कि हमसे ये गलती हुई है और हमें खुद को क्षमा करना चाहिए। आज के युग में लोग कहते हैं हम डिप्रेशन में जी रहे हैं। डिप्रेशन का पहला कारण यह है कि हम अपने द्वारा की गई गलतियों से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर हमने खुद को क्षमा कर दिया तो हमें कोई ये मनमुटाव नहीं होगा कि हमने ये गलतियाँ की है, तो हमें किसी और से क्षमा मांगने में भी आसानी होगी। तो इसीलिए भगवान महावीर ने अपने हर एक ग्रंथ में यही कहा है, जियो और जीने दो। एक उदाहरण लेते हैं। भगवान महावीर एक पेड़ के नीचे अपने धर्म में लीन थे, तब एक चरवाहा आके कहता है मेरे गायों की रक्षा करना, मैं कुछ देर में आता हूँ। पर भगवान महावीर तो अपने ध्यान में लीन थे तो उन्होंने कुछ सुना नहीं। जब वो चरवाहा लौट कर आता है तब वहाँ पर अपनी गायों को ना पाकर क्रोधित हो जाता है और भगवान महावीर से कहता है कि आपका ध्यान कहाँ था जब मेरे गाय यहाँ थे। भगवान महावीर क्योंकि लीन थे तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाते, तो उससे वो व्यक्ति और क्रोधित हो जाता है और बाजू में रखे कुछ 2 कील लेकर भगवान महावीर के कान में ठोकने लगता है। पर
पर भगवान महावीर को तब भी क्रोध नहीं आता है और वह कुछ नहीं कहते। तब उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि गलती यहाँ मेरी थी, क्योंकि और अगर भगवान महावीर को गुस्सा आ जाता तो आज हम भगवान महावीर को पूछते नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं अपने जीवन में जहाँ हम ये सिद्ध करते हैं कि यदि किसी इंसान को क्रोध आ जाए तो वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उदाहरण के लिए अभी अपने आजू बाजू में रशिया और यूक्रेन का हम देख सकते हैं। कुछ मनमुटाव के कारण, कुछ आपसी मनमुटाव के कारण रशिया और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध छिड़ा जो आज तक चल रहा है। वही अगर वो लोग आपस में बैठकर मनमुटाव सुलझा लेते तो ना रशिया के लोग मरते और ना यूक्रेन के लोग मरते। तो इसीलिए सबसे यही कहना चाहेंगे कि खुद को क्षमा करें, पहले खुद को क्षमा करें और फिर दूसरों को क्षमा करने की ताकत रखें। अगर किसी ने दूसरों को क्षमा कर दिया तो वो भगवान के समक्ष हो जाता है। तो इसीलिए जियो और जीने दो, क्षमा करें। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट लॉट नंबर 10। जय जिनेंद्र, मैं हूँ एम प्रीति। मैं अभी आप सामने खड़ा हूँ इसे बोलने के लिए। क्षमापन, व्यापकता एवं प्रभाव, इसके बारे में मैं बात करने के लिए अभी आप सबके सामने खड़ा हूँ। मैं खुद उतना अच्छा हिंदी बोलने वाली लड़की नहीं हूँ, पर भी मैं जो भी कुछ गलती से बोल दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अभी आपसे क्षमा ले लेती हूँ और अपने क्षमा के बाद को शुरू कर देती हूँ। अभी मैं पहले जैनिज़्म के बारे में बात करने के लिए चाहती हूँ। जैनिज़्म तो उतना आसानी से नहीं बन सकती। जैन तो किसी भी बन सकती है क्या? नहीं। जैन वो होती है जो अपने खुद के मन को जीत कर ऊंचे आती है। जैन होने वाले तो पहले क्षमा करने के लिए सीखते हैं। हम भी उसको सीखना बहुत आवश्यक है। क्षमा तो सब कर नहीं पाते। क्षमा तो वो कर सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जिसके पास उतना वीर हो, वो एक दूसरे को क्षमा दे सकते हैं। क्षमा किसी कमज़ोर मनुष्य दे नहीं सकता। क्षमा तो वे दे सकता है जो बहुत शक्तिशाली है, जो बहुत वीर है। क्योंकि क्षमा तो उतनी आसानी से हम बोल नहीं सकते। हम तो ऐसे बोलते हैं, हाँ क्षमा में मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, पर सच्ची में हम तो दिल से नहीं बोलते हैं। पर बोलो दिल से, तब तुझे पता चल जाएगी कि सच्ची मनुष्यता, सच्ची जैनिज़्म क्या है। धन्यवाद। नेक्स्ट लॉट नंबर 11। सभी बड़ों और मेरे सहपाठियों को मेरा आदर और प्रणाम। आज क्षमा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के सामने क्षमापना, व्यापकता एवं प्रभाव के बारे में अपने विचार देने के लिए प्रस्तुत हूँ। महात्मा गांधी जी ने कहा है, कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि क्षमा करना शक्तिशालियों का गुण होता है। हम में से कितने लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी गलतियाँ की ही नहीं हैं। कभी अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो कभी हम बेपरवाह होकर गलती कर देते हैं। और गलती करना कुछ हद तक ठीक होता भी है, क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करते हैं तब तक हम कुछ सीखते नहीं हैं। इस दुनिया के सभी बड़े आविष्कार किसी व्यक्ति के गलती का ही अंजाम बना है। किसी को माफ़ करना या किसी से माफ़ी मांगना बहुत ही ज़्यादा वीरता और हिम्मत का काम होता है। महाभारत में लिखा है, क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण है और समर्थ मनुष्यों का आभूषण है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम खुद के जीवन में और शांतिपूर्ण लाते हैं। हम एक उदाहरण के साथ इसको कह सकते हैं।
एक बार एक अध्यापिका ने अपने छात्रों को ये आदेश दिया कि वो एक थैली में टमाटर लेकर आए और हर एक टमाटर उन व्यक्तियों को दर्शाएगा जिससे वे पसंद नहीं करते हैं, जिससे वे नफरत करते हैं। अध्यापिका के कहे अनुसार सभी छात्रों ने अगले दिन वो टमाटर लाए। किसी ने 1 लाया, किसी ने 3 तो किसी ने 5। और अब अध्यापिका ने उन्हें ये आदेश दिया कि वो उस थैली को पूरे 1 हफ्ते तक अपने साथ लेकर चले। पहले कुछ दिनों तक तो किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन 2-3 दिनों बाद वो टमाटर सड़ चुके थे और इससे गंदी बदबू आने लगी थी। छात्रों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। फिर एक हफ्ता पूरा हुआ और अध्यापिका ने उनसे उनके अनुभव के बारे पूछा। तब छात्रों ने शिकायतें की कि बहुत भारी था, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। तब उस विद्यापिका ने उन्हें बताया कि जिस तरह आप एक थैली को जिसमें सड़े हुए टमाटर है उसको अपने साथ पूरे हफ्ते तक नहीं लेकर चल सकते, वैसे ही जब हम अपने मन में क्रोध, गुस्सा और बदले की भावना रखते हैं तो हमारा मन मैल हो जाता है और हम शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। हम इस जीवन में सभी को सही होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में हर एक कोने में सैकड़ों गलतियां होती ही रहती हैं और कुछ अपराध क्षमा के लायक होती भी नहीं हैं। हम अखबार में पढ़ते हैं किसी विद्यालय में पढ़ती हुई छात्रा का बलात्कार हो गया। किसी के दिन रात की मेहनत की कमाई को एक रात में किसी ने चोरी करके चला गया और किसी की हत्या कर दी गई है। हम फिर भी इसकी शिकायत करने पुलिस थाने जाते हैं। हमें न्याय मिलता है, हमें इंसाफ मिलता है और इससे दंड मिलता है, पर ये न्याय और ये इंसाफ सिर्फ हमारे घाव पर दवा का काम करती है। हमारा घाव पूरी तरीके से तब ठीक होता है जब हम उसे भूल जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं उसे माफ़ करके। क्षमा मांगना जितना कहने को आसान होता है उतना करने को नहीं होता है। मैं अपनी गलती के लिए आपसे पूरे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यह कहकर आरंभ करिए। भले सामने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया करे या ना करे, भले वो आपको माफ़ करे या ना करे, लेकिन जब आपको खुद को दिल में एहसास होता है कि हाँ मैंने गलती की है, तो आप खुद को क्षमा करते हैं और आप खुद को माफ़ करते हैं और ऐसे करने पर आप एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अर्थात मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्षमा वो फूल है जो खुशबू उन्हीं हाथों में छोड़ जाता है जिसने उसे तोड़ा है। धन्यवाद। Now, I request Dr. Sureka, Assistant Professor, Department of Tamil, to introduce the Tamil speaker to the audience. இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமையோர் விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன் தமிழ் விடுத்தோது. கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் கல்லூரியின் செயலாளர் அவர்களுக்கும் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும் கல்லூரியின் இயக்குனர் அவர்களுக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களாக வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மற்றும் மற்ற கல்லூரி பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் மாணவ மாணவிகள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சமணர்கள் அறநூல்கள், காப்பியங்கள், இலக்கணம் மற்றும் இல்லாமல் பல்வேறு துறைகளில் தங்கள் புலமையை காட்டி தமிழை வளர்த்தனர். தமிழ் மக்களிடையே அறத்தோடு கூடிய நிலையாமையையும் கல்வியையும் முக்கியமாக எடுத்துரைத்தனர். அதில் உங்களுக்காக ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு. கல்வி கரையில் கற்பவர் நாட்சில மெல்லை நினைக்கின் பிணிபல தெளிதின் ஆராய்ந்து அமைவுடைவை கற்பவே நீர் ஒழிய பால்வுன் குறுகின் தெரிந்து நாளடியார். மன்னிப்பே ஆருடத்தின் ஆகப்பெரும் மருந்து என்று கூறி
பங்கேற்க வந்திருக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறி முதலாவதாக பேசுவதற்காக முதல் நம்பரை அழைக்கிறேன். வருக. Lot number 1 from Tamil. சந்தன பொய்கையிலே பிறந்து சங்கத்திலே வளர்ந்து ஆழ்வார்கள் தாளாட்ட சமண முனிவர்கள் இன்னிசையமுதூட்ட கம்பரின் கற்பனை பூங்காவிலே களை புற்றிருக்கும் கன்னி தமிழே உன் திருவடி தொட்டு வணங்கி என் உரையை துவங்குகிறேன். முத்தமிழ் காக்க வந்த முக்கண் நடுவர்களே, தோற்காத என் தமிழில் உரையாட வந்தேன் கேட்பீர். அவை சார்ந்த பெரியோர்களே, எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்போ சமண சமயத்தில் மன்னித்தலின் பரிணாமங்களும் அதன் தாக்கமும். அதை பற்றி அழகாய் ஆழமாய் அழுத்தமாய் சொல்ல இதோ என் பேச்சு. தாருங்கள் தங்கள் காதுகளை. சமண சமயத்தை தோற்றுவித்தவர் ரிஷபர் ஆவார். இவரே இம்மதத்தின் முதல் தீர்த்தங்கரரும் ஆவார். இம்மதத்தின் 24ஆம் தீர்த்தங்கரர் ஸ்ரீவர்த்தமான மகாவீரர். இவரது ஆண்டு காலம் கிமு 539 முதல் 467 வரை. சமண மதத்தை உலகெங்கும் பரப்பிய பெருமை இவரையே சாரும். சமண மதத்தை பின்பற்றுபவர்கள் சமணர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள். ஜி என்னும் சொல்லுக்கு வெல்லுவது என்ற பொருள் உண்டு. சமணர்கள் வெல்ல பிறந்தவர்கள். மகாவீரரின் போதனைகளான முன்மணிகள் நல்லறிவு, நன்னம்பிக்கை, நன்னடத்தை. அதை பற்றி விரிவாக காண்போம். நல்லறிவு என்பது யாது? சீனி இருக்கும் இடத்தை தேடி எறும்பு செல்வதைப் போலே நல்ல நூல்கள் இருக்கும் இடத்தை தேடி நாமும் செல்லுதல் வேண்டும். ஏனெனில் அறிவை வளர்க்கும் நூல்தான் அகிலம் வளர்க்க உதவும். அடுத்து நன்னம்பிக்கை. நீ படுத்து கிடந்தால் சிலந்தி கூட உன்னை சிறை பிடிக்கும். நீ எழுந்து நடந்தால் இமயம் கூட உனக்கு வழி கொடுக்கும். விடியும் என விண்ணை நம்பும் நீ, முடியும் என உன்னை நம்பு. அடுத்து நன்னடத்தை. பணிவை கண்டால் பணியும் படரும் மழையும் குணையும். ஆதலால் பணிவுடன் இருத்தல் வேண்டும். அடுத்து மன்னித்தலை பற்றி காண்போம். உலகளாவிய மன்னித்தல் தினம் ஜூலை 7ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. மன்னித்தலுக்கும் தினம் உண்டு என முதலில் நானும் வியந்தேன். பிறகு அதன் மகத்துவம் அறிந்தேன். ஆம், தண்டனைகள் ஏற்படுத்த முடியா மாற்றம் மன்னிப்பு ஏற்படுத்துகிறது எனில் இதில் எத்துணை மகத்துவம். மன்னித்தலில் பணிவானத்தால் ஏற்படும் தாக்கத்தால் 6 தீய குணங்கள் 6 நற்குணங்களாக மாறுகின்றது. அவை பேராசை நிறைமனமாகவும், சினம் பொறுமையாகவும், கடம்பற்று ஈகையாகவும், முறையற்ற பால்கவர்ச்சி நிறைமனமாகவும், வஞ்சம் மன்னிப்பாகவும், உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை சமநோக்காகவும் மாறுகிறது. இவற்றை பின்பற்றினால் உலகில் போர், பகை, அச்சமின்றி மக்கள் உழைத்துண்டு வளம் காத்து வாழலாம் என சமண மதத்தில் கூறுகிறார்கள். அடுத்ததாக இவர்கள் அகிம்சை வழி நடப்பவர்கள். ஓரறிவு கொண்ட உயிர் முதல் 5 அறிவு கொண்ட உயிர் வரை கொல்லவும் மாட்டார்கள். அவற்றை கொல்ல மனதால், மொழியால், மெய்யால் நினைக்கவும் மாட்டார்கள். தெளிதல், புரிதல், நிம்மதி, அமைதி, சாந்தி என இவை அனைத்தும் குடியிருக்கும் கூடு அதுவே மன்னித்தல் என்னும் வீடு. பொதுவாக சொல்வார்கள், மன்னிப்பு கேட்பவன் மனிதன் எனில் அதை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்பவன் மாமனிதன் என்று. அதை நம்மால் மறுக்கத்தான் முடியுமா? மன்னித்தல் கோழைத்தனமோ பலவீனமோ அன்று, அதுவே பலசாலிகளின் பண்பு. பகையை கொண்டு பகையை அழிக்க முடியாது, பகையை கொண்டு பகையை அழிக்க முடியாது. பகைக்கு அன்பே அருமருந்து என புத்தரும் போதிக்கிறாரே. உடல் தூய்மைக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் தரும் நான் அகத்தூய்மைக்கும் கொடுக்க வேண்டும். ஏனெனில் அகத்தூய்மை இருக்கும் இடத்தில்தான் மன்னித்தல் குணமும் இருக்கும். நீரை கொண்டு எப்படி தீயை அணைக்கிறோமோ அதே போல் விரோத போக்கு சினம் என்னும் தீயினை மன்னித்தல் என்னும் நீரினை கொண்டு நாமும் அணைத்திடுதல் வேண்டும். இதை வள்ளுவர் பாங்கில் சொல்ல வேண்டுமெனில், இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்மையும் செய்துவிடல். அதாவது, ஒருவர் நமக்கு எவ்வளவு தீங்கிழைத்தாலும் அவரே வாயடைத்து போகும் அளவிற்கு அவரை மன்னித்து அவருக்கு நன்மை செய்திடல் வேண்டும். மறப்போம், மன்னிப்போம், மகிழ்வோம். மன்னித்தலை பற்றி பேச வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றிகள். காலமோ சுருக்கம், கருத்தோ பெருக்கம். இனியும் நான் பேசினால் ஏற்படும் சுருக்கம். பேசி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next, lot number 2. கல்லில் ஒலி எழுப்பி கடலலையில் நடனமாடி புல்லாங்குழல் வழியே புகுந்து சுவையாகி மெல்லியரால் மெல்லிதழில் வித்தார நகையாகி சொல்லுக்கு சொல்லோ சுவையூட்டும் செந்தமிழே வாழியவே.
சிந்தி வரும் மைத்துளியில் என்னை கூட சிந்து பாட வைத்த பைந்தமிழே வாழியவே. சிந்தா எடுத்து வெண்பா தொடுத்து முப்பாலும் நண்பாலாகி பேருரை நிகழ்த்த என் நாவில் நடம்பயின்ற நெடுந்தமிழே, உன்னை வணங்கி உன் அவையை வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன். தண்டனை கொடுப்பதற்கு யோசனை செய், தண்டனை கொடுப்பதற்கு யோசனை செய், ஆனால் மன்னிப்பு கொடுப்பதற்கு ஒரு துளி அளவு கூட யோசனை செய்யாதே என்றார் அன்னை தெரேசா. அது உண்மை அல்லவா? சமண சமயத்தை பொறுத்தவரை மன்னிப்பு என்பது ஒரு அஹிம்சையின் அடிப்படையாகும். தன் குற்றம் செய்தவர்களை மன்னித்து அவர்களுக்கு வாழ்வு தருபவர்கள் தான் நம் சமண சமயத்தவர்கள் என்றால் அது மிகையாகாது. மனித இனத்தின் சமூக இடத்தின் நாம் அனைவரும் அதிகமாக போற்றுவது புராணத்தை மட்டுமே. ஆனால் அவ்வாறின்றி நம் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் எழுதிய மன்னிப்பு பற்றி திருவள்ளுவர் எழுதிய ஒரு குறள் என் நெஞ்சை தொட்டது என்றால் அது மிகையாகாது. தன்னலம் தன் விருப்பு ஆகியவற்றை தாண்டி நம் கடமைகள் என்ன என்று செய்து முடிப்பதுதான் உயர்ந்தோரின் வாழ்வியலாகும். ஆனால் அவ்வாறின்றி நம் மனிதர்கள் செய்வது என்ன தெரியுமா? அவசரம், பரபரப்பு, படபடப்பு, ஆசை, கோபம் போன்ற குணங்களால் அவர்கள் தவறு செய்கிறார்கள். அந்த தவறுகளை மன்னித்து தியாகம் செய்பவர்கள் தான் நம் சமண சமயத்தவர்கள் ஆவார். ஆனால் அந்த தவறுகளை நாங்கள் மன்னித்திருக்கிறோம், நாங்கள் தியாகம் செய்திருக்கிறோம் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் அந்த தவறுகளையும் தியாகத்தையும் பூரணமாக அடைபவர்கள் தான் நம் சமண சமயத்தவர்கள் என்றால் அது மிகையாகாது. மற்றும் சமண சமயத்தில் பல பரிமாணங்கள் உண்டு. அதில் முதலாவது மன்னித்தலின் தனிப்பட்ட பரிமாணம் என்பது நமக்கும் நம்மை புண்படுத்தியோருக்கும் இடையே உள்ள பரிமாணமாகும். இரண்டாவது மன்னிப்பின் உள்ளார்ந்த பரிமாணம், இது நமக்குள் நம்மையே குறிக்கும் பரிமாணமாகும். இவற்றையெல்லாம் தாண்டி மன்னிக்க தெரிந்தவன் மனம் திருந்தி வாழ்வான், மன்னிப்பு கொடுக்க தெரிந்தவன் மனம் மகிழ்ந்து வாழ்வான் என்று என்றளவும் வாழ்பவர்கள் தான் நம் சமண சமயத்தவர்கள். இறுதியாக ஒன்றை கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். மன்னிப்பு என்பது நாம் வாழ்வில் அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய ஒன்று. அதில் நாம் ஒரு சிறிதளவு கூட தயக்கம் செலுத்தினால் அந்த மன்னிப்பு நம்மிடையே மிகையாகாது. ஆகவே மன்னிப்போம், மறப்போம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next, lot number 3. ஜெய் ஜினேந்திரா. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. இங்கு அவையில் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்டோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் மாணவ பெருமக்களுக்கும் எனது முதற்கண் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் தலைப்பு என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? இன்னைக்கு எந்த தலைப்பை பற்றி இங்கே பேசிகிட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ நேரம்? மன்னிப்பு. இந்த மன்னிப்பை பற்றி என்னோட கருத்தை நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். ஒருத்தாருக்கு ஒரு நாள் உலகம், பொறுத்தாருக்கு பொன்றும் துணையும் புகழ் என்கின்றார் வள்ளுவர். ஒருவன் உனக்கு தீங்கு செய்கிறான் என்றால் அவனை நீ அன்றே பழி வாங்கினால் உனக்கு ஒரு நாள் மட்டுமே இன்பம் வந்து சேரும். அதுவே அவனை மன்னித்து விட்டால் உலகம் உள்ளவரை உனக்கு புகழ் இருக்கும் என்கின்றார் வள்ளுவர். அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொறுத்தால் தலை. நிலமானது எவ்வளவு தோண்டினாலும் அது நம்மளை எதுவும் செய்வதில்லை. அதுபோல் உங்களை யார் எவ்வளவு இகழ்ந்தாலும் பொறுத்து கொள்வதே சிறந்த மனிதனுக்கு அழகாகும். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு கதை ஒன்றை சொல்கிறேன். ஏகநாதர் என்ற முனிவர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் கங்கையில் நீராடுவதற்காக சென்றார். கங்கையில் நீராடிவிட்டு திரும்பும் பொழுது ஒரு இளைஞன் ஒருவன் அவள் மீது எச்சிலை துப்பினார். அதை சிறிதும் பொருட்படுத்தாத அவர் மறுபடியும் சென்று கங்கையில் நீராடிவிட்டு திரும்பினார். அப்பொழுதும் மீண்டும் எச்சிலை துப்பின அந்த இளைஞன் மீண்டும் அவர் நீராடிவிட்டார். இதேபோல் 50 முறை நடந்தது. அதை கண்ட அந்த இளைஞன் நாம் எவ்வளவு துப்பினாலும் இவன் ஏன் இப்படி இருக்கிறார், ஏன் நம்ம மீது கோபப்படவில்லை என்று உணர்ந்து தனது தவறை அறிந்து அவரிடம் சென்று மன்னிப்பு கோரினான். தாங்கள் ஏன் இவ்வளவு
நான் துப்பியும் உங்களுக்கு என்மேல் கோபம் வரவில்லை என்று கேட்ட அவர், அதற்கு அந்த முனிவர் சொன்னார், நீங்கள் எனக்கு கங்கையில் 50 முறை நீராடும் வாய்ப்பு தந்ததற்காகத்தான் நான் உங்கள் மீது கோபப்படவில்லை என்று அவர் கூறினார். எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் கோபப்படுவோம். கோபம் தான் எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. இந்த கோபத்தை தவிர்க்கிறதுக்கான வழியை தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். கொதிக்கிற நீரை கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஓரமாக வச்சா என்ன ஆகும்? அது கொதித்த நீரை அது ஆறிடும். அதுபோல் உங்களுக்கு எப்போதெல்லாம் கோபம் வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் அமைதி காக்குங்கள். அமைதி காத்தால் நமது கோபம் தானாக குறைந்துவிடும் என்று சொல்லி, நான் பேச்சில் ஏதேதும் தவறு செய்திருந்தால் மன்னிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு எனது விடைபெறுகிறேன். Next, lot number 4. தித்திக்கும் தெல்லமுதாய் தெல்லமுதிரும் மேலான முத்திக்கனியாம் எம் தாய் தமிழுக்கு முதல் கண் வணக்கம். மன்னிப்புங்கிறது இந்த உலகத்தில் எல்லார்கிட்டையுமே இருக்கக்கூடிய விஷயங்க. அது யாருக்கெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும், சின்ன 5 அறிவு உள்ள மிருகங்களுக்கு கூட மன்னிப்புங்கிறது ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்குங்க. நம்ம ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிவிட்டு ஆங்கிலத்தில் சாரின்னு கேட்கும்போது நம்ம மனசு கொஞ்சம் கூட தயங்காது, கொஞ்சம் கூட உறுத்தாது. ஆனால் அதே தமிழில் மன்னிப்புன்னு கேட்கும்போது மனம் தயங்கும். ஏன்னா ஆங்கிலம் மேலோட்டமானது, தமிழ் உயிரோட்டமானது. அத்தகைய உயிரோட்டமான மொழி தமிழில் நம் மன்னிப்புன்னு கேட்கும்போது, ஒரு மனுஷன் மன்னிப்பு கேட்க வரும்போது அவன் திருந்தி மனுஷனாக இருக்கான். அந்த மன்னிப்பை வழங்கும்போது அந்த மன்னிப்பு வழங்குறவன் மாமனிதனாகி மனம் மகிழ்ந்து இருக்கிறாங்க. சமண சமயம் உலக அளவில் பரவ செய்தவர் மகாவீர் 6ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் சமண சமயத்தை உலக அளவில் பரவ செய்தார். மன்னிப்பு கேட்குறதுன்றது சின்ன குழந்தைங்கள் பெரியவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்தியாசம் பார்க்காம எல்லார்கிட்டையுமே மன்னிப்பு கேட்கவும் மன்னிப்பு கொடுக்கவும் எல்லாருக்குமே உரிமை இருக்குது. எல்லா மனுஷங்களுக்குமே மன்னிக்கிற தன்மையும் மன்னிப்பு கேட்குற தன்மையும் கண்டிப்பாகவே அவங்க பிறப்பிலிருந்தே இருக்குது. எந்த ஒரு தர்ம புத்தகத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா மன்னிப்பு அப்படின்ற வார்த்தைக்கான மன்னிப்புன்ற வார்த்தைக்கான ஒரு தனி இடம் அந்த புத்தகத்திலே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. வாழ்க்கை எளிதாகிவிடும். மன்னிப்பை கேட்பதற்கும் மன்னிப்பை கொடுப்பதற்கும் கற்றுக்கொண்டால், மன்னிப்பை மன்னிப்பாக கருதி மன்னிப்பை கடமை என்று எண்ணாமல் காதலுடன் சொல்லி திருத்த நினைப்பவர்களுக்கு நன்றி. Next, lot number 5. நான் இப்பொழுது சமண சமயத்தில் மன்னித்தலின் பரிமாணங்களும் அதன் தாக்கமும் பற்றி பேச வந்துள்ளேன். 7 தூக்கிய பள்ளியில் இன்று பயிலும் பையன்தான் நாடு காக்கும் தலைவனாய் நாளை விளங்கப் போகிறான். தித்திக்கும் தெந்தமிழ் திக்கட்டும் பரவட்டும், முத்தமிழ் தாய்க்கு என் முதற்கண் வணக்கங்கள். வையகமே வானகமே என்னை வாழ வைத்த தமிழகமே, நடுவர் அவர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, என்னுடன் பயிலும் மாணவ செல்வங்களே, ஆன்றோர்களே, சான்றோர்களே, என்னை போன்றவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு தலைப்பிற்குள் நுழைகிறேன். கேளுங்கள் உங்கள் காதுகளை. சமண சமயத்தை உருவாக்கியவர் வர்த்தமான மகாவீரர். கிமு 599 வருடம் இந்தியாவின் பீகார் மாநிலம் வைசாலிக்கு அருகிலுள்ள குண்டா என்ற கிராமத்தில் சித்தார்த் என்பவருக்கும் திரிசாலாவுக்கும் மகனாக ஒரு அரசு குடும்பத்தில் பிறந்தார். இவரின் இயற்பெயர் வர்த்தமான மகாவீரர். தீர்த்தங்கர் என்ற வார்த்தைக்கு கோட்டை கட்டுபவர் என்று பொருள். சாதாரண அரச குடும்பத்தில் பிறந்ததால் மிகவும் செல்வாக்காக வாழ்ந்தவர். இருப்பினும் அச்சிறு வயதிலே ஆன்மீக தேடத்தில் ஈடுபட்டவர். மனித வாழ்க்கையின் அர்த்தம் தேடி சுமார் 12 ஆண்டுகள் தியானம் மற்றும் ஆன்மீக தேடலில் ஈடுபட்டார். மனித வாழ்க்கையின் அர்த்தம் தேடி சுமார் 12 ஆண்டுகள் தியானத்தில் ஈடுபட்டார். மகாவீரரின் முக்கிய கோட்பாடுகள்:
நன்னம்பிக்கை, நல்லறிவு, நற்செயல் போன்றவற்றை கடைபிடித்தால் சித்த நிலையை அடையலாம். சமுதாய தாக்கமே தனி மனித வாழ்வை உயர்த்தவோ தாக்கவோ செய்கிறது என்பதை மகாவீரர் தெளிவுபட கூறுகிறார். வெள்ள தனிய மலர் நீட்டம் மாந்தர்த்தம் உள்ளம் தனியது உயர்வு என்று கூறுகிறார். சமுதாயத்தில் மக்களிடையே ஏற்றத்தாழ்வுகள் குறைய ஆரம்பித்தன. கல்வி மறுக்கப்பட்டோருக்கு சமண கல்வி அளிக்கப்பட்டது. மனிதர்கள் அனைவரும் சமம், சாதி கிடையாது. மனிதர்கள் அனைவரும் சமம், சாதி கிடையாது என்பது சமண சமயத்தின் போதனைகள். மகாவீரர் கிமு 527ஆம் ஆண்டு பீகார் மாநிலம் பாவா என்னும் இடத்தில் தன்னுடைய 72வது வயதில் காலமானார். வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். Next, lot number 6. முக்கணிகளில் சிறந்தது மா, ஆங்கில மாதத்தில் சிறந்தது மே, தமிழ் மாதத்தில் சிறந்தது தை. 3 எழுத்தையும் சேர்த்து மா மேதைகளாக அமர்ந்திருக்கும் என் நடுவர் அவர்களுக்கும், அறிவில் சிறந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், நாளைய இந்திய தூண்கள் அவர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய தலைப்பே சமண சமயத்தின் பரிணாமங்களும் அதன் தாக்கமும். சமணம் என்னும் சொல் சிரமண என்ன வடமொழி சொல்லின் சிதைவு ஆகும். சிரமணம் என்றால் தன்னை வருத்துகை என்று பொருள்படும். சமணர்கள் இன்ப துன்ப ஆகிய இரண்டையும் சமமாக ஏற்பவர். நட்பு பகை அற்றவர். தன்னை இகழ்வோரை கோபித்தலும் புகழ்வோரை போற்றலும் இல்லாதவர். அன்பும் மருளும் நிறைந்தவர். இறப்பையும் பிறப்பையும் பொருள்படுத்தாமல் உலகிற்கு நல்லவற்றை செய்ய வேண்டும் என்பதே தங்களின் எல்லா சுகங்களையும் துறந்தவர்கள் சமணர்கள். இவர்கள் அகிம்சை, மனித ஆன்மாவை தவிர வேறு கடவுள் இல்லை, கடுந்தவம், பட்டினி போன்றவற்றின் மூலம் நிர்வாண நிலையை அடைவது, எதிலும் பற்றில்லா துறவற வாழ்க்கை வாழ்தல், நமது வாழ்க்கைக்கேற்ப மறுபிறவி உண்டு, மனிதர்கள் அனைவரும் சமம், சாதிகள் கிடையாது என்பது இவர்களின் கொள்கையாக கருதப்படுகின்றது. இவர்கள் வழிபாடு தெய்வங்களாக தொழப்படுகின்ற 24 தீர்த்தங்கரர்களும் பொதுவாக இறைவன் செயலாக கருதப்படும் முத்தொழில்களை செய்வதில்லை. அதாவது ஆக்கல், அழித்தல், காத்தல் போன்றவற்றில் ஈடுபடுவதில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்லாதவர்கள், காய்த்தல் ஒத்தல் அற்றவர்கள். அதனால் தம்மை வணங்குபவருக்கு எதையும் தருவதோ தவறு செய்தோரை தண்டிப்பதோ இவர்களிடம் இல்லை. அவர்கள் சென்ற பாதையில் அவர்கள் விளங்கும் நற்காட்சி, நல் ஞானம் இவற்றின் அடிப்படையில் நல்லொழுக்கத்தையும் போற்றி வாழ வேண்டும் என்றனர். வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்த்து அதன் பின் தெய்வ நிலை அடைவதே ஆகும். ஏனென்றால் மன்னிப்பு அதுவே மனித பிறவியின் குறிக்கோள் என போற்றப்படுகிறது சமணம். தவறுக்கு சரியான தண்டனை மன்னிப்பு, அதைவிட பெரிய தண்டனை மௌனம். அந்த மௌனத்தை கடைபிடிப்பது சமணம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next, lot number 7. இந்த மதிய வேளையில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. நான் வினிதா. நான் பேச வந்துள்ள தலைப்பு சமண சமயத்தின் மன்னித்தலின் பரிமாணங்களும் அதன் தாக்கமும். சமணம் ஜெயின் என்று அழைக்கப்படும். சமணத்தின் முக்கிய கொள்கைகளில் ஒன்று எந்த ஒரு சிறு உயிர்களையும் துன்பப்படுத்தக்கூடாது என்பதே. சமணம் பழைய இந்தியன் காலத்திலும் சமணம் இந்திய சமணம் என போற்றப்பட உள்ளது. தமிழில் சமணம் ஜெயின் மதம் என்று அழைக்கப்படும். சமணத்தின் பழைய சமணம் இந்திய சமணம், அது சமண சமயம் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது தமிழினால். சமயத்தின் முக்கிய கொள்கைகளில் ஒன்று எந்த ஒரு சிறு உயிர்களையும் துன்பப்படுத்தக்கூடாது என்பதே. சமணத்தின் முக்கிய கொள்கைகளில் அவர்கள் காலணி அணிவதை தவிர்த்தனர். காரணம், தன்னால் ஒரு சிறு எறும்பு கூட துன்பப்படக்கூடாது என்பதனாலேயே. சமணத்தின் மூன்று வார்த்தைகள் மகாவீரர் கூடியது. நல்ல நம்பிக்கை, சமயோக தர்சனம், நல்ல ஞானம், சமயோக நம்பிக்கை, நல்ல மகாவர்த்தனம், சமயோக
Next, lot number 8. கல்வியால் சீர்தூக்கி கல்லூரிக்கு வந்தவள் நான். கல்வியால் சீர்தூக்கி கல்லூரிக்கு வந்தவள் நான். நாடு காக்க தலைவனாய் அடுத்து வளர்வேன். நாடு காக்கும் தலைவனாய் நான் அடுத்து வளர்வேன். தித்திக்கும் செந்தமிழை முதலில் வணங்குகிறேன். இங்கிருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் என் வணக்கத்தை கூறி என் உரையை துவங்குகிறேன். மன்னித்தல் என்ற ஒரு வார்த்தை இல்லை என்றால் வாழ்க்கை முன்னோக்கி செல்றாது. மன்னித்தல் என்ற ஒரு வார்த்தை என்றால் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள இயலாது. ஏனென்றால் குற்றங்கள் அந்த அளவிற்கு பெருகிவிட்டன. மன்னித்தல் என்ற ஒரு வார்த்தையை ஒரு வார்த்தையாக மட்டும் கருதாமல் அதற்கு விழாவும் நடத்தி பரிசும் அளித்து மன்னித்தலின் மகத்துவத்தை நம்மிடத்தே பரப்பும் கல்வி நிறுவனர்கள் அனைவருக்கும் என் கோடான கோடி நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சமணத்தையும் மன்னித்தலையும் பிரிக்க இயலாது. மன்னித்தும் தன்மை கொண்ட சமணத்தை பற்றி பேசுவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பல மதங்கள் இருந்தாலும் இன்று வேறொன்றி சிறப்பாக இருப்பது சமண மதம் என்றே. சமணத்தை பற்றி சமணத்தை தமிழர்களுக்கு எடுத்துரைத்த சமணர்களை பற்றி பேசுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ரிஷபதேவர் என்பவர் வரலாற்றுக்கு முற்பட்டவர். ரிஷபதேவர் இருந்த காலத்தில் சமண சமயம் இருந்தது. ஆனால் சமண சமயத்தை பற்றிய சான்றுகள் இல்லாத காரணத்தினால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. எனவே மகாவீரர் பிறந்த பிறகே சமண சமயம் தோன்றவில்லை. தோன்றிய சமண சமயத்தை மகாவீரரால் மேலும் வளர்க்கப்பட்டது, போற்றப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மகாவீரரின் இயற்பெயர் வர்த்தமானார். இவர் சித்திரிய குலத்தை சேர்ந்தவர். இவர் தன்னுடைய 12 ஆண்டுகள் தவம் செய்து 42வது வயதில் சால் என்ற மரத்தடியில் ஞானம் பெற்றார். இவர் பெற்ற ஞானத்தின் பெயர் கைவல்யம் ஆகும். சமணத்தை தமிழர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய சமண மதத்தில் வாழ்க்கையை நன்று வாழ வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next, lot number 9. தித்திக்கும் தேன் தமிழ் திக்கட்டும் பரவட்டும் முத்தமிழ் தாய்மொழிக்கு என் முதற்கண் வணக்கங்கள். அவையோர் அனைவருக்கும் என் இனிமையான வணக்கம். நான் இப்பொழுது உங்கள் முன் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு சமண சமயத்தில் மன்னித்தலும் பரிமாணங்களும். சமண சமயம் என்பதே மிகப்பெரிய கொள்கைகளை உடைய சமண சமயம் ஆகும். மன்னித்தல் என்பது சிறிய வார்த்தையாக இருந்தாலும் அதில் நாம் பெறும் பயன்கள் மிக பெரியதாகும். சமணர்கள் எப்பொழுதும் எந்த ஒரு உயிரையும் கொல்ல நினைக்க மாட்டார்கள். ஏன், ஒரு எறும்புக்கு கூட துரோகம் நினைக்காதவர்கள் நம் சமணர்கள். எப்பொழுதும் பொய் கூற மாட்டார்கள், புலான் உண்ண மாட்டார்கள், ஏன் தேன் கூட உண்ண மாட்டார்கள் நம் சமணர்கள். இப்படிப்பட்ட பெரும் அறம் உள்ள கொள்கைகளை கொண்டவர்கள் நம் சமணர்கள். அவர்களுடைய மிகப்பெரிய அறமானது அகிம்சை. அகிம்சை என்றாலே நம் அனைவருக்கும் தெரியும், நல்ல வழியில் செல்பவர்கள். இப்படிப்பட்ட பல நல்ல கருத்துக்களை கூறி உள்ளார்கள் நம் சமணர்கள். நமக்கு பல சமண நூல்கள் உள்ளது. அதில் முதலில் நம் உலக பொதுமறையான திருக்குறள். அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வாரை பொறுத்தல் தலை. இதன் பொருள் என்னவென்று பலரும் கூறியிருக்கிறார்கள். ஆனால் நான் இப்பொழுது ஒன்று கூறுகிறேன். என்னதான் நம்மை தோண்டினாலும் தோண்ட தோண்ட தாங்கிக் கொள்ளும் பூமி தாயை போல நம்மை என்னதான் மற்றவர் இகழ்ந்தாலும் நாம் அதை பொறுத்து கொண்டும் மன்னித்து கொண்டும் போகும் பொழுது நம்மை அனைவரும் மிக பெரியவர்களாக பார்ப்பார்கள். அதே போல சிலப்பதிகாரம், மிக பெரிய காவியமான நம் சிலப்பதிகாரம். அதில் கண்ணகியை போன்று யாராலும் மன்னிக்க முடியாது. கோவலன் தன்னை மணந்து கொண்டு வந்த பிறகும் மாதவியுடன் சென்றார். அதனை பொறுத்து கொண்ட நம் கண்ணகி, ஏன் மாதவிக்கு கூட தெரியாமல் அவளிடம் பல பணங்களையும் பொற்களையும் மாதவியின் குடும்பத்தினர் பெற்றுக்கொண்டனர். பிறகு தன் புத்தி திரிந்திய கோவலன் கண்ணகியை வந்தடைந்தான். நான் மன்னிப்பு கேட்காமல் நான் உனக்கு சிறுமை செய்தேன் என்று கூறினான் கோவலன். தன் கணவன் கூறும் பொருளை புரிந்து கொண்ட நம் கண்ணகியோ அவனுடன் மதுரைக்கு சென்றான். இதே போன்று நாலடியாரிலும் பல நல்ல கருத்துக்களை கூறியுள்ளார்கள். அறத்தை பற்றியும் சமண சமயத்தை பற்றியும் மன்னித்தலை பற்றியும். அதே போன்று பல நூல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.
சூளாமணி, ஸ்ரீபுராணம் என்று இன்னும் பல நூல்களை நாம் கூறலாம். சமண சமயத்தில் 10 ஒழுக்கங்கள் உள்ளது. உத்தம பொறுமை, உத்தம கர்வமின்மை, உத்தம லோபமின்மை, உத்தம தவம், இன்னும் எண்ணற்ற கொள்கைகளை அவர்கள் பின்பற்றி வருகிறார்கள். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next, lot number 10. ஆடும் கடல் அலைகள் ஆனந்த ஸ்ருதி கூட்டம், பாடி வரும் தென்றல் பாவனரை தாளாட்ட, ஆதிமகள் தமிழ்த்தாயின் அரவணைப்பில் ஒன்றாகி சங்கங்கள் 3 தமிழ் படித்த மதுரையிலே அங்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் தமிழ் தெளிக்கும். என் அங்கங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் தமிழ் தெளித்த என் தமிழ் அன்னையை உன்னை வணங்குகிறேன். மற்றும் இவ்வரவையில் வீட்டிற்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். முதலில் நான் உங்களிடம் ஒன்று கேள்வியுடன் இவ்வுரையை தொடங்க விரும்புகிறேன். இதுவரை நீங்கள் யாரிடம் எப்படி எதற்காக மன்னிப்பு கேட்டிருப்பீர்கள்? இல்லை, யாரை நீங்கள் மன்னித்திருப்பீர்கள்? உங்களுடைய நண்பர்களை மன்னித்திருப்பீர்கள், இல்லது உங்களை விட வயதில் மூத்தவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டிருப்பீர்கள். ஆனால் மன்னிப்பு என்பது நம் மனிதர்களுக்கு மட்டும் தரும் விஷயம் அல்ல. சமண மதத்தின் முக்கிய குறிக்கோளே நாம் உயிரற்ற ஜீவன்களிலிருந்து அனைத்து ஜீவராசிகளையும் துன்புறுத்தாமல் இருக்க வேண்டும். அதுவே சமண மதத்தின் முதல் குறிக்கோளாகும். நாம் இவ்வருடத்தில் அறிந்தும் அறியாமலும் எத்தனையோ ஜீவராசிகளை துன்புறுத்தி இருக்கலாம். அவைக்கெல்லாம் மன்னிப்பு என்ற ஒரு வார்த்தை ஈடாகாது. அதற்காகவே சமண சமயத்தில் இந்த மன்னிப்புக்காக ஒரு தினமும் அதை கொண்டாடுவதற்காக இந்த நாளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மன்னிப்பு என்று நாம் கூறியவுடன் நம் மனதில் முதலில் தோன்றுவது ஒரு வாக்கியமே. மன்னிப்பவர் மனிதர், மன்னிக்கவும், மன்னிப்பு கேட்பவர் மனிதர் எனின் மன்னிக்கப்படுபவர் மாமனிதர் ஆவர். அவ்வாறு மாமனிதராக திகழும் சமணர்களுக்கான தினமே இந்த மன்னிப்பதற்கான தினமாகும். மன்னிப்பின் கோட்பாடுகள் மொத்தலில் 2 நான் உங்களுக்கு கூற விரும்புகிறேன். அது என்னவெனில், நாம் ஏன் மன்னிப்பதற்காக தயங்குகிறோம்? ஏனெனில் ஒருவர் தவறு செய்துவிட்டார் என்று எண்ணும் பொழுது அவரை அவராக அவரின் தவறை உணர்ந்து நம்மிடம் வந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த காத்து கொண்டிருக்கும் நேரம் அவர்களுக்கு வீணானது, நமக்கும் வீணானது. இதற்கு முன் வந்த அனைவரும் சொன்ன கதைகளைப் போலவே ஒரு சமணம் மகரிஷியின் மீது எச்சிலை அவர் உமிழ்ந்த பொழுது 50 முறை அவர் சென்று நீராடினாராம். அதே போன்றுதான் அந்த 50 தடவை அவர் நீராடாமல் இருந்திருந்தால் அவனுக்கு அந்த நிமிடத்தில் அந்த செயல் தவறென்றும் உணர்ந்திருக்க மாட்டான். அதே போல் அவன் அந்த தவறை அப்பொழுதே திருத்தி கொண்டிருக்கவும் மாட்டான். அதனால் நாம் மன்னிப்பதற்கு ஒரு நொடி கூட யோசிக்கக்கூடாது. அடுத்தது மன்னிப்பதின் ஆற்றல். நாம் மன்னித்தால் மட்டுமே நம் மனது நிறைவாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் என்பது என்னுடைய ஆணித்தனமான கருத்து. ஒரு முறை நாங்கள் பள்ளியில் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஆசிரமம் சென்றிருந்தோம். அங்கு நான் ஒரு சிறுவனை கண்டேன். அச்சிறுவனுக்கு கண்கள் தெரியாது மற்றும் இடது கை இடது கால் 2மே வராது. இருப்பினும் அந்த சிறுவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான். ஏனெனில் அவன் அத்தகு குறையோடு படைத்த கடவுளையும் மன்னித்தான். அவன் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிய அவருடைய தாய் தந்தையரையும் அவன் மன்னித்தான். ஆகவே அந்த சிறுவன் அந்த ஆசிரமத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தான். இதுவே சமண மதத்தின் மன்னிப்பதின் ஆற்றலாகும். இறுதியாக நான் சொல்லவிருந்த கருத்துக்களையும் இறுதியான பங்கேற்பாளராக வந்ததால் அறியாமல் மற்றவர்கள் பேசியவர்களை நானும் மன்னித்தேன். என்னுடைய பேச்சில் ஏதேனும் தவறு இருந்தால் என்னையும் மன்னிக்குமாறு கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now, I request Sri Gandhilal H. Sangvi, former President, SCP JEF, to deliver the special address to the gathering.
members on the dais, faculty members, competitors who have come from other colleges, welcome. Many of the competitors have spoken very well. They have spoken about Forgiveness Day. One thing I noted, one student have just said one word, that dimension of Jainism, not in Jainism, but from Jainism. Because the forgiveness is not confined to Jainism. Today is a need of the hour. Today's world is the most important that people adopt the concept of Forgiveness Day. I hope today many of the students, you have listened to the concept about the values of the forgiveness, will adopt in life, which will help them in future also. Now let me tell you that why we celebrate this Forgiveness Day. What is the importance of forgiveness in Jainism? In Jainism, most important activity is the 8 days festival which we celebrate, Pratyushan Parva. It is a period of self-realization. You may say it is a festival, but in strict sense, it's not just a festival, but it is a fasting period. Most of us in Jains, during this period, restrain ourselves from many worldly activities. 8 days of fasting. Many of you will not believe that with the practice of fasting, you can build up your willpower. Now the concept of fasting varies. In Hinduism, mostly we say fasting means 1 day. In Islam, they say Roja. They say one month. But that is also fasting, but for the whole day. But in Jainism, 1 day fasting means 36 hours. I would just like to give you the insight. 36 hours. If I want to fast tomorrow, I should stop eating from tonight after sunset. My fasting will break day after tomorrow after sunrise. Now, many of you will think that how many days one can fast? 1 day, 2 days, 5 days. Our fasting is from sunrise to sunset. During this period, we only take boiled water and no food at all. So even if it is 1 day fasting, 10 days fasting, 20 days fasting, only thing which we take is a boiled water before sunset. Now, many will not even imagine that a person can fast for 10 days, 8 days, 20 days, 30 days. But in Jains, it is a common practice that people can fast for 30 days and still they walk around. More than 50 days, people have done the fasting. And recently, let me tell you for all of your knowledge, that one of our monks, he has fasted for 160 days. Can you imagine a person remaining without food, only on boiled water, 160 days, and that was his 6th time fasting for 160 days, and which he broke the fast only on last 11. So, if you can control with the fasting, if you can control your mind, self-realization, with the period when you are fasting, you will not get any other ideas. You have to just realize yourself, think about yourself, what you have done, what you should do in future.
that will build up your willpower. And this willpower can make you to set your goal. And definitely, if you can develop your willpower, your goal, you can always achieve it. You will definitely achieve. Thank you very much. Now, I request our Director of ACPJC, Dr. B. Nagajodi sir, to give a special remarks to the gathering. The most respected, our President, our Secretary, and our those people who are on the dais as well as off the dais. And today we are celebrating the Forgiveness Day, and all of us, we know very well that throughout the world today, what is happening, everywhere we are witnessing war, everywhere we are witnessing hatred, everywhere we are witnessing anger, and everywhere problems are there, issues are there. There are two problems are there between countries, there are problems between two individuals, there are problems within a family, even within a college, there are students who are fighting with each other. So this is a scenario in which we are living. And our Jainism has given a beautiful concept to us which knows forgive. Because to err is human. தமிழில் சொன்னீங்க அப்படின்னா மனித இயல்பு வந்து தவறு செய்வது. ஆனால் அந்த தவறை மன்னிப்பது கடவுளால் மட்டும்தான் முடியும். அது மாதிரி நீங்கள் கடவுளாக மாறிக்கிங்க. நம்ம அந்த மன்னிப்பை மற்றவங்களை மன்னிக்க தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் The third prize goes to Trishala, B.Tech, Mr. Mount Jain College, Chennai. The second prize goes to R. Dashna, first BCom AF, Sri Shankar Lal Shashun Jain College for Women. The first prize goes to A. Komal, second BSc, Guru Sri Shanti Vijay Jain College for Women. Next, consolation awards for the Hindi speaker, S. Vinod Kumar. I request Hindi students, please line up. Next, P. Kritika. E. Varun Raj. Kalpana Mishra. Yes, Sonia. Kalpana Mishra. Yes, Sonia. L. Bhavana. From Sri Chandra Prabhu Jain College, Triple S Jain College for women. Next to Shalini. A. Shalini, Mardakesar Jain College. Ma'am, Tamil. India is over. Next is Tamil. Ma'am, name this. Tamil name this. Now, the Tamil speakers, we are distributing the award to them.
The third prize goes to V. Durga, Ganapati Tulsi Jain Engineering College. The second prize goes to R. Sahitya, Akarchand Manmul Jain College, Meenambakam. The first prize goes to S. Divya Darshini, first MBA, Mother Kesari Jain College, 1M Party. Dear students, give a big round of applause to her. Ma'am, consolation. Sharmila ma'am, consolation. Sir, few minutes. For comment. Consolation for comment. Our Tamil speakers, please wait for a few minutes. We are writing a check to you. Sure. Tamil speakers, please come and line up. I request the contestants, those who got a first prize, second and third, we have a photo session. Please wait it here. It is better you can line up. I request the prize winners to please come on the stage. All the three. Guys, please come forward. One is missing. She's probably you show your certificate to them. Sri Shankar Lal Sundarbai Sashun Jain College. Thank you, dignitaries. Now, I would request Mrs. M. Vijayalakshmi, Head of the Department of English, to deliver the word of gratitude to all the respected dignitaries on the stage, heads of various departments, faculty members of our college and from other colleges, dear participants and my dear students, a very good afternoon to everyone present here. I deemed it a great honor and privilege to propose vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a grand success. First and foremost, I thank our special guest,
Sri Shantilal S. Jain Ji, Vice President of SCP Educational Foundation. I thank our former President Kantilal H. Sangvi Ji. I thank our President Nemichan Kataria Ji, SCP Educational Foundation. We are grateful to our Secretary Sir, Sri Lalit Kumar O. Jain Ji, for his works of encouragement. His able guidance has always encouraged us. I thank him for his kindness, his interest, his hospitality, and continued support. I thank our Director, Dr. V. Nagajodi Sir, for his steward support. My heartfelt thanks to our Principal, Dr. N. Sujata Ma'am, for her valuable contribution and guidance in all our efforts. I thank heads of various departments of our college. My special thanks to faculty members of various colleges, parents, participants of other colleges to present here accepting our invitation. I owe special gratitude to our PRO, Mr. Balaji, who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. And next, I'd like to thank our estate manager. I thank all the non-teaching staff, electricians, supportive staff for their hard work. Last but not least, I thank my dear students for all your cooperation in making this occasion a grand success. Once again, I thank you all.